les photos de ça, je tends la main pour la définition. Je tends la main pour que ce palais royal soit le meilleur et historique dans la maison. Et dans F4, le plan est historique, moi-même. Cette maison a commencé depuis 2005. Et que Dieu s'y donne sa part, que je vois l'historique de diaspora, des élites, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, les chefs traditionnels, les bonnes mamans, et tout, que je vois cette maison dans mon histoire de vie. Je sors dans l'administration sans demande d'explication ou sa mise à pied ou n'importe quoi, selon ma façon que Dieu avait donnée. Je suis au village, je suis devenu chef supérieur Fortetsa. Cette maison doit être une maison histoire que les élites intérieures, extérieures et diaspora de faire de moi l'orgueil. Je tends la main à vous et à Dieu pour la construction du groupement Fortetsa. Quoique je vis, que j'ai pris le commandement, je vis dans l'histoire des palabres entre mes voisins, des limites territoriales et tout. Bon, ce que je vais vous demander, la finition de cette maison, palais royal de Fortetsa, un palais historique et exemplaire selon le plan que je suis devant vous et que je promène pour voir. Merci, je suis avec vous. Aidez-moi. Ma santé aussi. Bon, les yeux étaient perdus comme ça. Mais, comme Dieu dit, on dit quand tu fais bien, Dieu te sauve. Je vois maintenant. Quoi qu'en soit. Et je tends la main à vous. Je m'enorgueille à cause de vous. Je me fais galant à cause de vous. Et je demande de faire une tâche d'huile dans votre groupement. Je suis avec vous. Et me fais aussi promener. Parce que quand je me promène, je vois ce que je ne pouvais pas voir. Et à cause de vous, vous êtes les chefs supérieurs. Et je tends la main à mes ambassadeurs. Ils me représentent et qui font de Fortetsa quelque chose. Que je nomme pas quelqu'un pour sa boisson. Je nomme pour son travail, pour le développement de son groupement. Et que Dieu aussi lui accordera une longue vie. Voilà. C'est bon? Oui, Joseph, c'est bon. Ah, super. Merci beaucoup. Le discours du chef était très long et très intéressant. Oui, le chef a parlé. Les vidéos, j'ai pris l'essentiel, quoi. Voilà. Donc, le chef a présenté sa carrière, une très, très riche carrière dans l'administration, dans différentes stations et à la fin, sa carrière comme chef avec tout ce que ça comporte comme expérience. Franchement, c'est une grande richesse, quoi. Il a une grande richesse qu'il a bien voulu partager avec nous. Franchement, il faut lui dire merci, quoi. Il faut lui dire merci de la part de ma part et de la part de tous les participants de ce forum. C'est vrai qu'à la fin, il a dit qu'il aimerait que toutes les âmes de bonne volonté puissent le soutenir dans sa mission de construire le groupement
ainsi que de construire son palais royal, ainsi que de le faire découvrir de nouvelles choses. Donc, je crois que ça, on retient ça. Et le moment venu, chacun pourra à sa manière mettre la main à la pâte pour qu'on puisse le soutenir. Parce que le soutenir, c'est soutenir le village, mais c'est aussi soutenir notre culture. Notre culture, ce sont ces chefs-là. Donc, j'encourage vraiment à prendre toutes ces doléances à cœur et qu'on puisse, indépendamment de nos villages d'origine, pouvoir lui apporter le soutien dont il a besoin le moment venu, chacun en fonction de ses moyens. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a une autre réaction par rapport à ce que le chef vient de dire avant qu'on passe au prochain point. For those who didn't get the message of the chief, I will not translate the whole thing. I will just say that he said something about himself, about his career as a civil servant. He has been working in different stations, and he was exemplary. He was a very good civil servant until he retired. And even before he retired, he was already chief of his village, and he was begging us to help him to achieve some of his goals, to help him develop his village, and to help him discover new things in the sense of traveling. Maybe I hope that that is what he was meaning by that. And I was also saying very important for us to help those kind of personalities, because those persons, they are the representative of our culture, of our traditions, and this is the only thing we still have. I mean, a part of all the development that we are facing and all the Europeanization of our cities and our culture, is very important to help those kind of personalities in any way we can. Everyone has to feel, how you say it, to feel accountable, or to feel participative to helping those kind of projects regarding our villages. Not only that village, but the villages that we know. Is there any question or any suggestion about this talk of the chief before we move to the next point? Or remark? Or question? Or idea? If not, then we will move to the next point. We are almost at the end. And the next point is Binam, NRV. Est-ce que le représentant du Binam NRV est là? On va lui donner la parole pour 10 minutes ou 5, en fonction de ce qu'il aura à nous dire. Et ensuite, on va passer aux divers. Et après les divers, ça sera la clôture de l'événement. Okay, I think I'm going to take the floor for the BINAM to represent the group. I was mandated by the president, Mr. Tamo, to say a word or two concerning the group BINAM. BINAM, traditional word actually, is like where the sun settles. And BINAM NLV is a group that was founded around 2011, 2012, if my memory is really clear. I was not a founding member, so I came after. That's why I can't really situate when it started. But I remember some founding members who were there, like the Najeme couples and Grand Gabi. And the group, our main aim is to promote our culture amongst the indigents of the West region of Cameroon. Promoting culture is a very nice thing because there's an adage that a human being without a culture is like a tree without its roots. So we come together so that together we can learn from each other, because the West region of Cameroon has so many villages that fuse, so many villages that speak differently, that act differently. So we come together so that we can benefit from all this diversity, to use it as our strength, as what is going to unite us. So that's one of our main purpose of coming together, actually, is for, first of all, for us who live here in Germany, is our membership is predominantly with those in Essen and around.
rogue a bit, so to say. So if you are a future aspirant of BNAM, you know that you are coming to where people, they valorize their culture, and people who are coming together so that they can be brothers and sisters keeper. And we were looking forward to maybe after taking care of putting ourselves together, we could see how we can help some people in Cameroon. That is a long-term project. We have not yet started looking into that. So first of all is to promote our culture through singing, through traditional dances, dancing, and also being one another's keeper. We always meet during our meeting days, not now during the pandemic. We always meet at the fourth Saturday of every month, and we don't have a fixed meeting place because it's rotatory. And presently we are having about 16 to 18 active members. And if you ask us what is our goal is not different from our aims, is to continue promoting our culture. When we come, we sing in our various dialects. We make jokes and talk about riddles, and people who know the culture very well, traditions very well, they can pass it on to others. And this is how we are also looking forward to passing it also to our children, because even the Bible says we should teach a child the way he should grow, and when they become of age, they shall not depart from it. So in a nutshell, that is BNAM. Unfortunately, because of the pandemic, we have not been meeting all this time, and it's difficult. We had actually planned to sing a song for this wonderful invitation today, but because of the difference in frequency, we cannot sing from different locations. Then, you know, a good music with a bad sound is catastrophe. So no matter how we could sing well, if you put if the frequency is coming from different angles, you people are not going to enjoy it. So the president just told me to give a very short song, so that some people don't know how to sing in their dialect, so that some people who can listen and they are interested and they want to say, no, hey, I heard that song and it was good. Maybe I should want to inquire more about it, what is inside that song. Then you are always welcome, but you should know that before you come to BNAM, we are not tribalistic. We are just to promote our culture. And you know, Cameroon is so diverse with about 260 plus cultures, and we come so that we can easily speak and understand. It's not prohibited to speak French or English. If you cannot speak your dialect, you come so that you can also learn. So that's why the membership, first of all, is from those from the West province without any definition of village. As long as you are from the West, you are free to join. And also, if your spouse is from the West region, you are also free. You are a qualified member. So because the time is short and all of us are already tired, I'm just going to sing one song first in the dialect, and I'm going to explain it in English. It's very short and just about 4 words. Thank you. Go ahead. The song goes thus. If you give with your permission, I'm going to sing it if you don't mind. Go ahead, please. Okay. Thank you. Senjabo Tanjo, King on the Kenjabla, Lock Senjabo Tanjo, Da Lock Senjabo Tanjo, King on the Kenjabla, Lock Senjabo Tanjo, Da Ba Pepe on Damba, Lock Senjabo Tanjo, King on the Kenjabla, Lock Senjabo Tanjo. The song says, look behind and do not say there is nobody behind you. It's also one of the pillars, as in the culture, is telling you that don't be discouraged. Don't think you are walking alone, because if you look behind you, people are there. You are never walking alone. You are walking amongst people. Thank you for the time accorded for us to give you a brief introduction about BNAM, and thank you. Thank you very much. Thank you very much, Josue. That was very great. Thank you very much for sharing this this knowledge with us. We also appreciate the way you are dressed. This is very nice. Thank you. Yeah.
Okay, so we are going now to the end, but before we come to the end, we still have some important points. Before we move to the divers, the point where everybody has the right to say something that he or she has in the heart, I will come back to somebody who got the speech before but didn't complete his speech. That was Mr. Romeo Cana. Would you, if you don't mind, I give you 2-3 minutes to complete your speech. And after that, I will also give the floor to Mr. Sami Mengot of the Hosanna Ministry International, also to complete his speech. He didn't say all he has to say. Romeo Cana, 3 minutes, please. Okay, je vais rapidement juste pour am besten auf Deutsch. Ich komme zurück ganz schnell und mache eine kleine Zusammenfassung über die Königreiche in Bamileké-Land, beziehungsweise Grasfield oder in Westkamerun, West, Nordwest, Südwest. Also es geht nur darum, dass man weiß, es gibt ungefähr so ungefähr 109 Königreiche in Kamerun, beziehungsweise nicht Kamerun, also in Bamileké-Land. Das heißt Nordwest, Südwest und Westkamerun. Das ist ungefähr mehr als 100 Königreiche. Die sind unterteilt in 3. Erster Grad, zweiter Grad, dritter Grad. Die meisten wissen das nicht. Es gibt 3 verschiedene Grade von Königreiche in Bamileké-Land. Und dazu kommen noch die Ursprung. Ich gehe mal ganz schnell die Ursprung von der Bamileké. Viele sagen, die Bamileké kommen aus Ägypten. Die sind von Ägypten runter, weil es gab damals kein Wasser mehr in den Nil. Dann sind sie runter nach Afrika, immer im Fluss. Sie haben den Fluss verfolgt bis zum Zentrum Afrika. Von dort kommen die Bamileké, Tika, zusammen. Und es gab damals nur ein Bamileké-Land, also ein Königreich, ein einziges Königreich. Und auf diesem Königreich sind mehrere geworden, weil der König hat die Familie verteilt, damit sie das Land überall besetzen. So sind mehrere Königreiche entstanden. Und unter diesen Königreichen sind mehrere Familien und Felder und dadurch kommt dieser erste, dritte und zweite Grad. Und nochmal, was ich gemacht habe mit den Kindern, woran die Afrikaner, also die Afrikaner, die Bamileké glauben, die glauben die Natur, an das heißt die Flüsse, die Steine, der Wald. Also wir glauben wirklich an die Natur. Und wir glauben auch, dass jemand gestorben ist, nicht gestorben. Die Leute, die gestorben sind, sind immer in der Nähe von uns. Sie sind da als Geist. Wir glauben nicht, dass jemand gestorben ist, er komplett weg. Nein, ist er immer noch da. Also die glauben von unseren Ureltern, daran glauben wir immer noch bis heute. Zum Beispiel, dass Jesus gibt oder Maria, das gibt bei der Bamileké Kultur, Religion nicht. Das ist ein Gott, die Natur, die Engel gibt es auch und wir lernen das an unsere Kinder. Wir geben das weiter, habe ich auch damals gemacht. Auch der Respekt zu den Erwachsenen, dass man muss einfach seine ältere Bruder, seine Mutter, seinen Vater, alle immer ältere Brüder immer respektieren. Habe ich auch damals einen kleinen Vortrag gemacht für die Kinder damals in dieser Zusammenhang. Und zum Schluss habe ich auch den Kindern gezeigt, dass man sollte als Kind die Umwelt kennenlernen, die Leute respektieren, die älteren Leute auch respektieren. Weil in Afrika gibt es zum Beispiel kein Altersheim, haben wir noch nicht. Wenn dein älterer oder dein Urvater alt ist, wird er zu Hause betreut, von zu Hause aus. Er wird nicht einfach in ein Altenheim geschickt, das kennen wir nicht, das ist nicht unser Ursprung. Das sind so Stichpunkte, die ich damals gemacht habe mit den Kindern. Das ist auch unser Ursprung. Wir leben zwar hier, wir sind zwar hier aufgewachsen, einige sind hier geboren, aber die Kinder müssen wissen, wie man bei uns lebt. Die Werte von der Bamileké. Das ist für unsere Kinder auch wichtig. Das war's. Super, vielen Dank. Vielen Dank, Romeo. Das ist großartig. Ich glaube, wir müssen sogar einmal einen extra Termin machen, ja, und über die Kultur zu reden, weil unsere Kultur ist sehr eng mit unserem Glauben, mit unserem Leben und auch in unserer Sicht der Welt. Wir sehen die Welt durch die Brille unserer Kultur. Und wenn wir diese Kultur nicht verstehen, dann können wir viele Sachen falsch machen. Auf jeden Fall. Ja, das ist sehr gut. Danke, Romeo. Bitte, bitte. Genau. Mach bitte
forsch bitte weiter und wenn du soweit bist, leg uns bitte nochmal ein. Dann nehmen wir einen Nachmittag, wo wir nur darüber reden. Das wäre mein Super. Vorschlag. Ja. Freue ich mich. Gut. Mach ich gerne. We move now to the next point. That is, we give also the speech to Mr. Sami Bengot, or Pastor Sami Bengot,